Do you feel like you don't speak enough Romanian? That you need to know more words? Then stick around. With these lessons, you'll pick up some of the most common words in just a few minutes. Now, this video is a small portion of our learning program. To get the full lessons, translations, and Fluency Fast study tools, click the link in the description and sign up for your free lifetime account. Hi everyone, I'm Alicia. Welcome to Conversational Phrases. We've found that the best way to learn a language is to speak it from day one. And the best way to start speaking is to learn phrases that you'll use in real conversations. Now, let's take a look at some conversational phrases. Listen to the dialogue. Cu ce te ocupi? Sunt un artist. Listen to it again, now with the English translation. Cu ce te ocupi? What do you do? Sunt un artist. I'm an artist. First of all, you need to learn how to say, what do you do? That's. Cu ce te ocupi? Listen to it again. Cu ce te ocupi? Cu ce te ocupi? This Romanian sentence literally translates into, what do you do for work? But it means, what do you do in English? Now, how do you answer this question? This is the pattern you'll need. Sunt Your occupation. I'm an, your occupation. For example, I'm an artist. Sunt un artist. Sunt un artist. Now, listen to some examples. Cu ce te ocupi? Sunt profesor. Cu ce te ocupi? Sunt doctor. Cu ce te ocupi? Sunt inginer. Listen to the dialogue. Cum se simte mama ta? Este bine. Once more with the English translation. Cum se simte mama ta? How's your mother? Este bine. She's fine. First of all, you'll need to learn how to say, how's your mother? That's. Cum se simte mama ta? Listen to it again. Cum se simte mama ta? Cum se simte mama ta? This Romanian sentence literally means, how is feeling your mother? But it translates as, how's your mother in English? Now, how do you answer this question? The pattern is Este state of well-being. But it translates as, she is state of well-being in English. For example, she's fine. Este bine. Este bine. Let's look at some examples. Listen and repeat or speak along with the native speakers. Cum se simte mama ta? Este excelent. Cum se simte mama ta? Este așa și așa. Cum se simte mama ta? Este tristă. Listen to the dialogue. Este totul în regulă? Biroul este înăbușitor. Once more with the English translation. Este totul în regulă? What's the matter? Biroul este înăbușitor. The office is hot. First of all, you'll need to learn how to say, what's the matter? That's. Este totul în regulă? Listen to it again. Este totul în
regulă? Este totul în regulă? This Romanian sentence literally translates into, is everything all right? But it means, what's the matter in English? Now, how do you answer this question? The pattern is Biroul este, adjective. The office is adjective. For example, the office is hot. biroul este înăbușitor. Biroul este înăbușitor. Let's look at some examples. Listen and repeat or speak along with the native speakers. Este totul în regulă? Biroul este friguros. Este totul în regulă? Biroul este întunecos. Este totul în regulă? Biroul este murdar. Listen to the dialogue. Cum se spune la aceasta? Se spune parcare. Once more with the English translation. Cum se spune la aceasta? How do you say this? Se spune parcare. It's parking lot. First of all, you'll need to learn how to say, how do you say this? That's, Cum se spune la aceasta? listen to it again. Cum se spune la aceasta? Cum se spune la aceasta? Now, how do you answer this question? The pattern is Se spune word. This Romanian sentence literally translates into, it is said word, but it means it's word in English. For example, it's parking lot. Se spune parcare. Se spune parcare. Let's look at some examples. Listen and repeat or speak along with the native speakers. Cum se spune la aceasta? Se spune girafă. Cum se spune la aceasta? Se spune călătorie. Cum se spune la aceasta? Se spune invazie. Now, if you're wondering how to remember these words forever so that you can start speaking more and more, here's how. 1. Review them with our spaced repetition flashcards. Our flashcards will drill these words into your long-term memory. 2. Save the words to our word bank, your personal collection of words, where you can print out physical study sheets. And 3. Watch our looped vocabulary slideshows on repeat until you understand every word. You'll find these tools inside our learning program. Just click the link in the description to get them. Listen to the dialogue. Care este numărul tău favorit? Este numărul 7. Once more with the English translation. Care este numărul tău favorit? What's your favorite number? Este numărul 7. It's 7. First of all, you'll need to learn how to say, what's your favorite number? That's, Care este numărul tău favorit? listen to it again. Care este numărul tău favorit? Care este numărul tău favorit? Now, how do you answer this question? The pattern is Este numărul number. This Romanian sentence literally translates into, it's number, number, but it means it's number. For example, it's 7. este numărul 7.
Este numărul 7. Let's look at some examples. Listen and repeat or speak along with the native speakers. Care este numărul tău favorit? Este numărul 2. Care este numărul tău favorit? Este numărul 4. Care este numărul tău favorit? Este numărul 9. Listen to the dialogue. Ce fel de filme îți plac? Îmi plac filmele de groază. Once more with the English translation. Ce fel de filme îți plac? What kind of movies do you like? Îmi plac filmele de groază. I like horror movies. First of all, you'll need to learn how to say, what kind of movies do you like? That's, Ce fel de filme îți plac? listen to it again. Ce fel de filme îți plac? Ce fel de filme îți plac? Now, how do you answer this question? The pattern is Îmi plac filmele de type of movie. This Romanian sentence literally translates as, I like movies of type of movie, but it means, I like type of movie movies. For example, I like horror movies. Îmi plac filmele de groază. Îmi plac filmele de groază. Let's look at some examples. Listen and repeat or speak along with the native speakers. Ce fel de filme îți plac? Îmi plac filmele de comedie. Ce fel de filme îți plac? Îmi plac filmele de fantezie. Ce fel de filme îți plac? Îmi plac filmele de dragoste. Listen to the dialogue. Ce o să faci de Paști? Intenționez să merg la plajă. Once more with the English translation. Ce o să faci de Paști? What are you doing for Easter? Intenționez să merg la plajă. I'm planning to go to the beach. First of all, you'll need to learn how to say, what are you doing for Easter? That's, Ce o să faci de Paști? listen to it again. Ce o să faci de Paști? Ce o să faci de Paști? This Romanian sentence literally translates as, what will you do for Easter? But it means, what are you doing for Easter? Now, how do you answer this question? The pattern is Intenționez să plan. I'm planning to plan. For example, I'm planning to go to the beach. Intenționez să merg la plajă. Intenționez să merg la plajă. Let's look at some examples. Listen and repeat or speak along with the native speakers. Ce o să faci de Paști? Intenționez să călătoresc. Ce o să faci de Paști? Intenționez să stau acasă. Ce o să faci de Paști? Intenționez să merg la un film. Now, let's take a look at some conversational phrases. Listen to the dialogue.
Alo, aș vrea să vorbesc cu persoana responsabilă. Desigur, așteptați un minut, vă rog. Once more with the English translation. Alo, aș vrea să vorbesc cu persoana responsabilă. Hello, I'd like to speak with the person in charge. Desigur, așteptați un minut, vă rog. Okay, just a moment. First of all, you'll need to learn how to say hello on the phone. That's Alo? Alo? Then you'll need to learn how to say, I'd like to speak with person. The pattern is Aș vrea să vorbesc cu... person. This Romanian sentence literally translates as, I would want to speak with person, but it means I'd like to speak with person. For example, hello, I'd like to speak with the person in charge. Alo? Aș vrea să vorbesc cu persoana responsabilă. Alo? Aș vrea să vorbesc cu persoana responsabilă. Now, how do you answer this question? Desigur, așteptați un minut, vă rog. Okay, just a moment. Listen to it again. Desigur, așteptați un minut, vă rog. Desigur, așteptați un minut, vă rog. This Romanian sentence literally translates as, sure, please wait for 1 minute. But it means, okay, just a moment. Let's look at some examples. Listen and repeat or speak along with the native speakers. Aș vrea să vorbesc cu un reprezentant de vânzări. Desigur, așteptați un minut, vă rog. Aș vrea să vorbesc cu managerul. Desigur, așteptați un minut, vă rog. Aș vrea să vorbesc cu serviciul de relații cu clienții. Desigur, așteptați un minut, vă rog. Remember, here's what you can do to learn all of these words by heart. Drill these words with our spaced repetition flashcards, which will help cement these words into your long-term memory. Save them to the word bank, your personal vocabulary collection, where you can print out your own study sheets, or review the words with our looped vocabulary slideshow and play it until you know all of the words. So click the link in the description right now and sign up for your free lifetime account to get these lessons and study tools.